سورہ بقرہ آیت نمبر 19 to 23 پارہ 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ I seek refuge in Allah from the accursed shaitan۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most compassionate, most merciful۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، or it is like a rainstorm from the sky within which is darkness and thunder and lightning۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، they put their fingers in their ears against the thunderclap in dread of death۔ واللہ محیط بالکافرین، and Allah is encompassing of the disbelievers۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، the lightning almost snatches away their sights۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، whenever it lights up the way for them they walk therein, but when darkness comes upon them they stand still۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، and if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، indeed Allah has power over all things۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، O mankind, worship your Lord who created you۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، and those before you that you may become righteous۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، He who made for you the earth a bed and the sky a ceiling۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، and He sent down water from the sky۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، then brought forth thereby fruit as provision for you۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، so do not attribute equals to Allah while you know that there is nothing similar to Him۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، and if you are in doubt about what we have sent down upon our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، then produce a surah like thereof۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، and call upon your witnesses other than Allah if you are truthful۔ صدق اللہ العظیم، Allah Almighty has spoken the truth۔